And we need Italian creativity more than ever to solve the biggest challenge we have had since the Industrial Revolution. Noi abbiamo bisogno più che mai della creatività italiana per risolvere i problemi che adesso sono più che mai pressanti dalla rivoluzione industriale in poi. In Europe, in North America, in Japan, we have everything. We have cars, we have televisions, we have computers, we have cell phones, we have everything but sustainability. Allora, in Europa, in Nord America, in Giappone abbiamo tutti i beni di consumo, abbiamo automobili, abbiamo elettrodomestici, abbiamo telefonia, abbiamo tutto, di più, ma il problema è la sostenibilità. Different times demand different questions. In the 20th century, we talked about waste management, and the question we asked was, where do we put the waste with minimum damage to health and the environment? But now we've reached the 21st century. We have to be talking about resource management. And the question becomes, how do we handle our discarded resources in ways which do not deprive future generations of some, if not all, their value? So in the 20th century, we talked about waste management, and the issue was safety. In the 21st century, the issue is sustainability. È tutto scritto, chi ha dei problemi, chi magari sfugge qualcosa, deve soltanto alzare la mano e verrà ripetuto. Incineration is simply not sustainable. Incineration is a waste of public money, it's a waste of valuable resources, it's a waste of energy, it's a waste of the real opportunity to fight global warming. Incinerators produce a toxic ash, incinerators produce toxic air emissions, and there are better alternatives. Let me talk about each of those. One, incineration is a waste of public money. Brescia, beautiful Brescia. 300 million euros to produce 80 jobs. Only 80. That amount of money invested in the alternatives could produce 800 to 8,000 jobs. La stessa quantità di denaro investita in modo più intelligente con tecnologia alternativa avrebbe prodotto 8.000 posti di lavoro. Incineration is a waste of precious resources. This is the value of recyclable materials in the US Northwest, and it's gone from at the low point of $33 a ton. Il valore dei materiali riciclabili up to $140 a ton this year, and those figures are before the recent increase in oil prices. Dice, come è possibile vedere, l'aumento dal grafico, l'aumento dei riciclabili è costante. This is the value of the different materials in the Los Angeles waste. È il valore dei materiali riciclati a Los Angeles. You'll notice that the second most valuable item here is polymers or plastics. That's number 2. And number 3 is carton, paper. Allora, la seconda e la terza per in ordine di valore, seconda e terza materiale riciclabile sono plastica, polimeri, quindi plastica, e poi la carta. And this paper and plastics, an organic material, is what we burn in incinerators. So it's stupid. These are valuable resources. Queste che sono risorse riciclabili che hanno un valore vengono comunemente adesso bruciate dagli inceneritori. È una cosa più che mai stupida. Il quale è materiale riciclabile per eccellenza. Oh, but they said we
termovalorizzazione. Dice, ma noi ci facciamo energia, la termovalorizzazione. Oh, but they're a waste of energy. They're a waste of energy. You can save 3 to 4 times as much energy by recycling, reusing and composting as you get from burning the material. Sì, diciamo, riuso, cioè, risparmia 3-4 volte in più di energia rispetto alla termovalorizzazione cosiddetta. Let's look at some various materials. Mixed paper. This is the energy you save with recycling. This is the energy you get with incinerators producing electricity. You see you get 4 times as much energy from recycling mixed paper compared to burning mixed paper. Per quanto riguarda la carta, con il riciclaggio si risparmia 4,2 in più energia di quando non si ottiene bruciandola. This is PET plastic. La plastica, PET, quella delle bottiglie. 26 times more energy is saved by recycling this material than burning it. It's an environmental crime to burn plastic. Cioè, bruciare plastica è un crimine ambientale. And it's stupidity for the Italian government to spend millions upon millions of euros subsidizing the destruction of these materials. Come criminale è l'azione del governo italiano che dà sussidi a chi fa queste sciocchezze.